आज मुखेलमंत्रीक आमी सांगपाक सोदता की हे अनएम्प्लॉयमेंटाचो जो प्रॉब्लेम आसा हे दुयेंसपण आसा. हे या बीजेपी सरकारान जेन्ना लोकांक आश्वासन दिल्लें 70,000 जॉब 70,000 जॉब्स लोकांक गव्हर्नमेंट जॉब्स दितले म्हणून. आनीक जेन्ना दी अनएम्प्लॉयमेंट इंडेक्स टुडे ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा इज द हायेस्ट इन द कंट्री. Unemployment within the woman is also the second highest, almost 17.9%. And it is much more than the national unemployment index. आज दुख म्हाका जाता. ह्या सरकाराक सोय आसा. जिल्हा इलेक्शना फुडें 10,000 जॉब मेळटले. इलेक्शनाच्या वेळार 50,000 जॉब मेळटले. आज it is shocking to see. And it was the BJP ministers itself that were alleging about corruption for job for scams. You can see the PWD scam जे पण recruitment झाले तितून कोट्यांनी रुपयाचे scam झालेले म्हणून मंत्री बीजेपीचे म्हणटाले. Today, if we look, basically, people are moving to another state with regards to private sectors. जे आम्ही विधानसभेन उलयल्ले की a law needs to be bought. कि आमका 80% minimum reservation needs to be given to Goans. But private companies are basically hiring, advertising in other states. And the chief minister has nothing in his control today. It is a sorry state of affairs. Goa today is been known that jobs are been given through suitcases. And ये suitcase कोणाक मेळटा ते सगळे गोंयकाराक खबर आसा. And I basically want to tell the Goans today कि do not trust this government. ये फक्त आता जिल्हा इलेक्शन येतली, म्युनिसिपॅलिटी इलेक्शन येतली, जॉब 1,000, 10,000, 15,000, 20,000 कोतले, बारीक जनतेक ना. यू सी द लाईन. एक एलडीसी पोस्टाक 10,000 लोकांनी ऍप्लिकेशन घातलेले आसा. सो द कंडिशन इज गोइंग फ्रॉम बॅड टू वर्स. अँड रिझन्स ड्यू टू दिस हे पर्टिक्युलर अनएम्प्लॉयमेंट हाचो इश्यू. Burge are getting into bad vices like drugs. They are getting into crimes. This is all a nexus. And म्हाका दिसता unemployment issue गोंयकारांक ह्या सरकारा कडेन म्हाका दिसता एम्प्लॉयमेंट दिवपाची कांयच सुविधा ना. इतले लाखांनी स्क्वेअर मीटर लँड अंडर द डिस्गाइज ऑफ IPB, अंडर द डिस्गाइज ऑफ सेव्हरल अदर इन्स्टिट्यूट्स, लाखांनी स्क्वेअर मीटर लँड दिता. This is only a real estate lobby. Nothing to make sure that Goans get jobs in these premier institutes as well. Nowhere. That is why Goenkar utla. And jenna Goenkar utla, म्हाका दिसता या BJP सरकाराक बूत शिकोवपाक ते मुखार सरले.